Mpenzi mtazamaji, wakati umetimia wa taarifa za Upeo wa TV47 zikiwa zimesalia dakika 3 tu kabla ya kugonga saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Natumai ubuheri wa afya mahali popote ulipo. Karibu kwenye taarifa za Upeo wa TV47 ambapo tumekuandalia taarifa zenye usawa na ufasaha, na kama kawaida tupate vidokezo. Rais Kenyatta atangaza marufuku ya kutoka nje katika kaunti ya Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale. Gavana wa Kilifi Gideon Saburi kusalia rumande hadi siku ya Alhamisi, huku uchunguzi ukizidi kuendelea. Na kwingineko, familia moja mjini Thika yashindwa kulipa bili ya hospitali baada ya mwana wao kuaga dunia, huku wakilaumu shule aliyosomea kwa maafa ya mtoto wao. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane sote hadi tamati. Langu jina ni Andren Kilemi na anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Kama njia mojawapo ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona, Rais Uhuru Kenyatta amepiga marufuku usafiri wa kutoka na kuingia kwenye kaunti zilizoathirika na virusi hivyo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Bosco Ambunda. Good afternoon, fellow Kenyans. Kwenye hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta, wakazi wa kaunti za Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale wamepigwa marufuku ya kusafiri nje ya kaunti hizo kama njia mojawapo ya kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona. Pia Rais Uhuru amepiga marufuku usafiri wa watu kutoka kwenye kaunti nyingine wakielekea kwenye kaunti hizo. That there shall be cessation of all movement by road, rail or air in and out of A, the Nairobi metropolitan area, and B, the counties of Kilifi, Kwale and Mombasa. Kulingana na agizo hilo, wakazi wa kaunti za Kwale, Nairobi, Kilifi na Mombasa wataruhusiwa kuendelea na shughuli zao za kawaida, ijapokuwa marufuku ya kutoka nje ifikiapo saa 1 jioni itaendelea kutekelezwa kama kawaida. Movement of food supplies and other cargo will continue as normal during the declared containment period through road, rail and air. Amri hiyo ya rais itadumu kwa siku 21, huku rais akidokeza uwezekano wa marufuku hiyo kuzidishwa iwapo msambao wa virusi hivi utaendelea. Agizo hilo pia litawaathiri wakazi wa maeneo ya kaunti ya Kiambu kama vile eneo la Chania River, eneo la Thika, Rironi, Kiambu mjini, maeneo ya kaunti ya Kajiado kama vile Kitengela, Kiserian, Ongata Rongai na Ngong. There is a choice that we are asked to make as a government and to make as a people. Do we carry on as normal or treat this like an extraordinary emergency, which it is, and fundamentally change the way we act? Shughuli za utoaji wa usafiri wa vyakula aidha itaendelea kama kawaida. Bosco Ambunda, TV47. Naam, asante sana Bosco Ambunda. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba kati ya tarehe 30 Mechi hadi tarehe 3 Aprili, kampuni ya Infotrack iliendesha utafiti kati ya Wakenya 831 kutoka kaunti 27 kubaini iwapo Wakenya wanaelewa fika taarifa zilizoangaziwa vya virusi vya corona. Mwanahabari wetu Kawera wa Kethenji aliweza kufuatilia taarifa hiyo na sasa anatuarifu zaidi.
Naam, ni taarifa ambayo ilikuwa imeandaliwa na mwanahabari wetu. Tukiachana na hayo ni kwamba huku Kenya ikiendelea kutangaza visa zaidi vya corona, wanaojitolea kwenda au kwenye jamii wamekuwa wakienda kutoka nyumba moja hadi nyingine wakiwahamasisha wazee kuhusu ugonjwa wa corona eneo la Kibera hapa jijini Nairobi, ambao ni mtaa wa mabanda. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Fiona Kenga, huku idadi kidogo ya watu eneo la Kibra likizidi kuongezeka, anaweza kutathmini kuhusiana na taarifa hiyo. Ni katika mtaa huu wa mabanda tunakutana na Fatima Juma akimsikiliza kwa umakini Zuela Abdul anayemwelezea kuhusiana na hatari ya maambukizi ya corona kwa kupewa kieuzi. Vieuzi sasa havipatikani katika maduka baada ya watu kuvinunua katika jitihada za kusitisha maambukizi. Kulingana na Fatima, alisikia kuhusu ugonjwa wa corona kwenye televisheni lakini hakujua kuhusu dalili zake. Hakuwa na shaka ya kunawa mikono lakini hakuzingatia nafasi ya mtagusano. Fatima anawachunga wajukuu wake wakati wazazi wao wako kwenye vibarua vya muda. Familia nyingi eneo hili huishi kwenye vyumba vimoja, huku nafasi ya mtagusano ikisalia kuwa kitendawili. Familia chache zikiweza kununua vyakula vitakavyokaa kwa muda kufuatia kazi wanazofanya za kijungujiko zenye malipo duni. Masoko eneo hili yakiendelea na biashara kama kawaida, huku wakiendeleza salamu kama kawaida. Fauka ya yote, Juma anataja kuwa kila mmoja anapaswa kuwa na uhuru wa kutembea anavyotaka. Ama mtoto yuko mgonjwa, unataka kupeleka hospitali. Ama mtu yako nakufa, unataka kufanya uende kwa mazizi. Sasa basi sio ngumu. Utakaa tu ndani. Sasa utasaidia wewe namna gani? Na chakula kuna kwa nyumba. Lazima uone utafute chakula. Huenda jitihada za watu hao wanaojitolea kudhibiti maambukizi ya corona zikafua dafu iwapo wakazi hapa watazingatia wanayoyahamasishwa kuhusu kutokana na mafunzo waliopata kutoka janga la Ebola Afrika Magharibi mwaka 2014 na taifa la Kongo mwaka jana. Kibera ni mtaa ulio na idadi ya watu takriban 500,000 na hakuna uwepo wa maafisa wa serikali kutekeleza jitihada za kusitisha maambukizi ya corona kutoka nyumba moja hadi nyingine. Mifereji ya kusambaza maji eneo hili imekatwa, huku wenyeji wakiachwa kukata mifereji ya kusambaza maji safi ya serikali ili kupata maji ya matumizi majumbani mwao. Fiona Kenga, TV47, Nairobi. Ukiachana na hayo ni kwamba janga la COVID-19 limeendelea kuwa donda sugu, sio tu barani Afrika lakini ulimwenguni mote. Visa vya maambukizi ya corona vimeongezeka huku watu 16 zaidi wakithibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo. Our families, our schools, our way of life, the way we worship, our economy, our businesses, our workers, every single Kenyan stands threatened by this invisible, relentless enemy that is COVID-19. Hayo yakiwa ni matamshi yake Rais Uhuru Kenyatta, ni dhahiri shahiri kuwa ni jukumu la kila mwananchi kujikinga dhidi ya janga la corona kwa kufuata maagizo yanayotolewa mara kwa mara na Wizara ya Afya. We have tested a total of about 4,277 persons, and today we have an additional 16 persons turning positive, making our national total 158. In the same breath, we also note with gratitude that we have 4 persons that have fully recovered from this disease. We also, as a nation, pray for the quick recovery of those undergoing treatment, as we condole with the families and friends of the 6 that have regrettably lost their lives to this pandemic. Rais Uhuru Kenyatta ametoa amri kwa kila Mkenya kutembea na barakoa haswa katika maeneo ya umma. Our greatness will not be revealed by soldiers in uniform this time. It will show in the sacrifices that we make to protect
one another. So therefore, ladies and gentlemen, wearing your mask and washing hands does indeed save lives. Rais ameongeza kuwa wengi wanaoshona barakoa hizo watapewa maagizo na vigezo vya kufuata watakapojukumika kushona bidhaa hizo muhimu kwa sasa ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. The Ministry of Health, the Ministry of Industry and Trade will endeavor to ensure that all these tailors are provided with the right information through the national government administrative officers on the kind of materials required and the proper method of piecing the fabrics together to make the face masks and to ensure that they are effective. Visa zaidi ya milioni 1.3 vya maambukizi ya corona vimethibitishwa kote ulimwenguni, huku watu zaidi ya 70,000 wakiripotiwa kufariki kutokana na virusi hivyo, wengine zaidi ya 250,000 wakipata nafuu. Lydia Gashomo, TV47. Asante sana Lydia Gashomo. Mtazamaji, tutachukua mapumziko mafupi, tukirejea tutarejea na taarifa zaidi. The skills you develop and the drive you develop is what matters. Because if you get your opportunity, no one will give you the next level. You have to fight for it. Young people who are in the education system, they are the very lucky people because you have a card that can speak for you. I am a student. Can I do this? I am a student. Can I do this? You have a card that can speak for you. We're the ones who are going to live through this country for the next 50 years. And it's something that needs to be fixed today. And so I think the ones who should be championing in terms of having a better country and pushing for equality is young people. The parents probably went to school in 1980, 1962. During those times you had a degree, you are a provincial administrator. Immediately. Yes. Right now, I cannot imagine how many mathematicians graduated last year December. I cannot imagine. And so we need to realize that the situation is dire. And sometimes even our office WhatsApp group, we get DMs of people crying because they are jobless. And it's depressing to the point where they're telling you they are going to commit suicide. We would not be having this conversation if 20 years ago the nation had this conversation about what work would look like. On this particular program, the hashtag to use as always is hashtag Youth Connect, and my name as always is Eugene Nangwe. Josephine Uko is actually helping us to interpret this through sign language. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system in this country. Well, of course, here on New Week, we are all about matters youth as youth. Analyze developing stories and how they are likely to shape up in the new week. I think youths in Kenya need to find themselves what they're good at. Where are we in that trajectory as the youth right now? Are we starting where we are? It's more than just a current affairs program.
The coronavirus has negatively affected the business environment not only in Kenya but also globally. We at TV47 are in support of measures taken by the government of Kenya to safeguard the public and keep livelihoods going. In this regard, we wish to appreciate the business entities that are resilient and putting on the Kenyan spirit to sustain their businesses. We wish to support your business and the measures taken to be at the forefront of championing COVID-19 awareness by giving you free advertising in our 24-hour nationwide TV station. You can advertise your business and mention measures your company is taking to mitigate the spread of the virus. This initiative is geared towards providing a platform for continuous interaction with your clients and visibility of your business. To be eligible for this free advertising on TV47, please visit www.tv47.co.ke/advertiser and fill the following details. For more inquiries, please email ads@tv47.co.ke or simply call us on 0748 205 604. Stephen goes back for a haircut. TV47 michezo, Bosco Ambunda. Naitwa Jason Sagile. Clifford Ndubi. Tufanye Woodley declaration. Kama una kura ya ODM inua mkono. Every electioneering period comes with promises. Promises that sometimes are just meant to get you buy-in. In this year's program, we said we are going to double the subsidy. We're going to make fertilizer even cheaper. From 1,800, we're now going to check it down to 1,200. On Pledge Watch, what happens after Mheshimiwa gets that seat is our core business. We will ask those tough questions, and where the promises have been delivered, we'll be here to celebrate the achievements. Pledge Watch, where a promise is indeed a debt. Join me, Linda Alela, every Tuesday at 9 p.m. as we get to ask these candid questions only on TV47. Tena mtazamaji, asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Iwapo unajiunga nasi sasa hivi, mimi ni mwanahabari wako Andren Kilemi, ananisaidia kwa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Saburi ataendelea kusalia korokoroni hadi katika kituo cha polisi cha halmashauri ya bandari nchini KPA, ambapo jaji mkazi wa mahakama ya Mombasa Rita Amwai atakapotoa uamuzi ikiwa atampa kibali upande wa mashtaka kumzuilia kwa wiki 2 hadi kuendelea uchunguzi wa kesi inayomkabili.
Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa umma anaomba naibu gavana huyu wa kaunti ya Kilifi kuzuiliwa kwa wiki 2 zaidi katika kituo cha Manyani eneo la Voi, wakiendelea na uchunguzi wa kesi inayomkabili ya kukataa kujitenga wakati aliporudi kutoka nchi ya Ujerumani. The application, and I note that there are various issues that have been raised that need a very well reasoned ruling, which I cannot do as at now. So I'll deliver my ruling on 9th, that's on Thursday, 9th of April at 10 a.m. In the meantime, the suspect shall remain in custody at Port Police Station. In line of that ruling, is it possible that you admit us on one terms? I've already said that he shall remain in custody at Port Police Station. Yes. For the reason that in the examination, he can't open up his own line of examination in chief. I never asked a question as to what application he is seeking before, what orders are being sought. I never asked that question. I went to the affidavit and sought out a few issues that came up in the affidavit. So that issue then cannot be opened at re-examination. It's unavoidable. Your Honor, he actually asked him what is this order for, and I recall that they even mentioned the matter that this is for only isolation. That's what he mentioned when he was being asked the question. I think your record is very clear in reflecting. Yes, thank you. Naibu gavana huyu wa kaunti ya Kilifi alikamatwa siku ya Ijumaa wiki iliyopita baada ya waziri wa afya Mutahi Kagwe kutangaza kupona kwake baada ya kuugua kwa wiki kadhaa homa ya corona. Kwa sasa naibu gavana huyu ataendelea kuzuiliwa hadi siku ya Alhamisi atakapojua hatma ya kesi inayomkabili. Kutoka majengo ya mahakama kuu ya Mombasa, nikiarifia TV47, mimi ni Mohamed Atib Abdallah. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba wafanyakazi wa kaunti ya Nairobi wamejitokeza kujiandikisha chini ya usimamizi mpya wa Nairobi. Hii ni kufuatia uamuzi wa Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha uongozi mpya wa kaunti ya Nairobi Metropolitan Service chini ya Meja Jenerali Mohamed Badi kama msimamizi wa shughuli za jiji kuu la Nairobi. Uongozi wa Gavana Mike Sonko uliyumbishwa na kesi mahakamani inayomkabili ya ufisadi. Uongozi wa kaunti ya Nairobi umekumbwa na misukosuko si haba, hali ambayo ilianza wakati naibu wa gavana Polycarp Igathe alipojiuzulu. Gavana Sonko akaendesha shughuli za uongozi peke yake. Kando na majaribu ya wawakilishi wadi kumng'atua Sonko mamlakani, Sonko ametajwa mara nyingi kwa madai ya visa vya ufisadi. Wafanyakazi hawa wa kaunti ya Nairobi walijitokeza ili kujiandikisha chini ya usimamizi mpya wa Nairobi Metropolitan Service inayoongozwa na Meja Jenerali Mohamed Badi. We saw it happening at KICC and decided to advise the staff not to come. But we have taken necessary measures, and that's why we are having it here at Uhuru Park. Rais Uhuru Kenyatta mwezi jana alichukua hatua ya kumteua Meja Jenerali Badi kuwa msimamizi wa baadhi ya shughuli za kaunti ya Nairobi, akiwa na matumaini ya kumaliza ufisadi na kuwapa wakazi huduma. Huku shughuli hii ya wafanyakazi hawa wa kaunti ya Nairobi ikiendelea, wamezingatia amri kutoka Wizara ya Afya ya kukaa kwa umbali ya zaidi ya mita 1 na kuosha mikono kabla ya kuingia katika eneo hili. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Shukran sana Aaron Kipkoech. Huko nchi ikiendelea kukabiliana na janga la virusi vya corona, familia za walala hoi zinazoishi katika mitaa ya mabanda eneo la Nakuru zimejitokeza kuwasilisha ombi la msaada kutokana na makali ya njia yanayowakabili. Mwanahabari wetu Chichi Josephine kutoka kaunti hiyo ametuandalia taarifa zaidi. Kweli tunaumia. Ukiwa na watoto wanalialia, wanataka chakula, wanataka nini? Unaona, kila kitu tumefungiwa kabisa. Ni kilio cha familia zinazoishi maisha ya uchochole katika mtaa wa mabanda wa Bondeni ulioko kaunti ya Nakuru,
wakiomba serikali kuwapa msaada hususan wa chakula, kwani hali ya maisha inazidi kuzorota siku baada ya nyingine kutokana na amri ya kusalia nyumbani kuepuka maambukizi ya virusi vya korona. Kuhusu curfew ama kuhusu maradhi yenye yametokea ni changamoto kubwa sana, kwa sababu saizi hatuna kazi, hatuna nini, hatuna chakula kwa nyumba. Na ikizidi vibarua zenye tunaendaga kufanya, siku hizi hatufanyi. Kwa sababu ya hiyo hali vile iko, naambia serikali atuambie tukae ndani. Ndio hiyo curfew jioni inafika hujapata chochote. Sasa tungependa tuombe kama serikali wanatuangalia sisi wa jamii wenye tuko hali ya chini, at least wajadiliane tuone vile penye watatufikisha. Bwana Mwamba ni miongoni mwa wanaoishi katika makazi haya duni na ambaye ni mkongwe na mlemavu asiye na mbele wala nyuma, na hutegemea msaada wa Samaria Wema kijijini. Hii nyumba yangu nalipa 1,500. Najua wandugu wanakuwa na huruma, wananipa hizo pesa. Na hii nyumba kama una pesa ya nyumba nje, landlord you want money, satatoa wapi? Taswira ya eneo hili ikiwa ni ya kutia hofu, zaidi ya wakazi wa nyumba 15 wakilazimika kutumia choo kimoja, kama anavyodokeza Morris Otieno, mwenyekiti wa chama cha makazi cha Bondeni. Choo ni moja, bafu ni moja, na kila kitu tunashare paka corridor. Slums iko paka hii ya wanaita distance ni ngumu, kwa sababu katika nyumba yako labda pazia ndio imewagawanya ama off cuts ndio imewagawanya, vitanda zenyu imeshikana na mnangorota mahali pale. Naishi na watoto tu, niko na watoto 7. Na naishi hapa tu peke yangu. Mimi ndo baba, mimi ndo mama. Na nategemea tu pande moja tu ya kufuafua vibarua na nini. Ni kilio cha wengi ambao kwao dunia imesimama kutokana na pigo la maisha. Kilichosalia mioni mwao ni matumaini na maswali ya iwapo wakuu serikalini wana fikra za walala hoi walioko mashinani. Nikiripotia runinga TV47 kutoka Bondeni, kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Mtazamaji, taifa linaporekodi maambukizi zaidi ya maradhi ya COVID-19, washikadau kwenye sekta ya kibinafsi nao hawajaachwa nyuma katika kuhakikisha wanafanikisha vita dhidi ya virusi hivyo. Baadhi ya hospitali zikitumia mbinu za kidijitali kukabiliana na virusi hivyo. Mwanahabari wetu Bonfas Barasa alizuru hospitali ya Ani mjini Kitale kubaini uhakiki wa kukabili virusi vya korona. Habari ya leo. Mzima, leo tutakuna temperature yako kidogo. Ni katika hospitali ya Ani mjini Kitale mkabala na shule ya msingi ya Milimani tunakumbana na taswira hii. Kila anaingia na kutoka hospitalini humo ni lazima kuchukuliwa kwa vipimo vya joto kisha kunawa mikono kabla ya kuelekezwa. Na endapo ni mgonjwa, baada ya kunawa mikono anaelekezwa kwenye kibanda hichi kwa vipimo zaidi. Emmanuel Wanyama ni mhudumu wa maabara hospitalini humo. Wakiingia tunawa screen kwanza kabla tuhudumie, sababu hatuwezi jua mtu ni yupi ako na corona, ni yupi ako negative. Sasa ndio sababu tuna screen, tunaona zikiwa kama hiyo temperature iko sawa, hizi symptoms zote ziko sawa, tunamtuma huko akaendelee kuhudumiwa. Lakini tukipata tukiscreen temperature yake iko above 38, kuna ile kitu inaitwa triaging. Triaging tutafanya hapa nyuma, kuna kitanda. Baada ya kuchukuliwa kwa vipimo pamoja na historia ya usafiri na watu waliotangamana nao chini ya juma moja kama inavyotakiwa kuhusiana na maambukizi ya virusi vya korona, anaelekezwa kwa matabibu tayari kushughulikiwa. Unaulizwa maneno ya interaction, kama umeinteract na mtu ama umetoka kaunti nyingine kuja kaunti nyingine ama umetoka pale penye watu wameathirika, lazima kupitisha kwa hiyo process wa kuuliza maswali ndio wa make full reports. Na kwa wengi wa Kenya, dalili za virusi vya korona inasalia kizungumkuti. Je, dalili hizo ni zipi? Martin Wafula ni mtaalamu wa afya hospitalini humo. Prolonged cough for more than 7 days. There are high fever above 37.5 degrees. There are joint pains. And then we have people who will exhibit at higher levels. We have people who will exhibit diarrhea, restlessness, difficulty in breathing. Unfortunately, the symptoms of corona are correlated closely with the normal flu.
Hospitali ya Ani pia imekumbatia mbinu ya kidijitali katika lugha ya Kimombo, telemedicine for teleconsultation, ili kufanikisha vita dhidi ya kusambaa kwa virusi vya corona. This software has the capability for ultrasound, it has the capability for endocrine care, it has the capability for oncology care, it has the capability for any other condition that a client will have. So the simple procedure is when the client is at home can log into the app. Once he logs into the app will ask the client to pay a given amount of money depending on the price list that the facility has put. Then that client will be able to see the doctor. The importance of having all this is we have to take care of our health workers as a nation. Since they are in the front line of fighting against COVID-19, we have to ensure that they are protected as maximum as possible. Kwa upande wake Daktari Chesoli Nalianya, msimamizi wa hospitali hiyo, amewataka Wakenya kuzingatia maagizo yafuatayo wanapowasili nyumbani kutoka kazini ili kuzuia uwezekano wa maambukizi zaidi. When you get home, so for example, it's advisable to have either hand washing or a hand sanitizer just at the entrance to your home, so that when you get there, you can actually be able to sanitize. Then you have to sanitize your phones, your keys, if you're having bags, your bags, and be able to remove your clothing and either take a shower or be able to wash any visible areas with soap and water. Ni mikakati inayozidi kumbatiwa na washikadau kwenye sekta ya kibinafsi kufuatia tishio linaloyumbisha ulimwengu mzima, ili angalau kuona kuwa kwa pamoja tunalemaza na kudemaza janga la corona kabisa. Boniface Barasa, TV47, hospitali ya Ani mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Na mtazamaji, ama kwa hakika baadhi tu ya kaunti zimeweza kujizatiti katika vita dhidi ya virusi vya corona, virusi ambavyo vimewaangaisha si wa Kenya tu bali pia watu kutoka mataifa mengine, tukiwa tunasalia kujiuliza maswali chungu nzima iwapo janga hili litaendelea kwa muda gani. Kumbuka mtazamaji, ni jukumu lako wewe kusalia nyumbani, kunawa mikono kila baada ya dakika chache na kuweka mita angalau mita moja kando na watu. Tukiachana na hayo, ni kwamba familia moja kutoka mtaa wa Kisii Estate Thika inaomba msaada kwa wasamaria wema kuingilia kati na kuwasaidia kulipa bili ya hospitali ya shilingi milioni 1.2. Hii ni baada ya kijana wao mvulana aliyekuwa katika kitanda au kidato cha 3 shule ya upili ya Naivasha High kuugua maradhi ya meningitis na baadaye kuaga dunia. Familia hii inasema kuwa wameuza kila kitu walichokuwa nacho lakini hawajafanikiwa. Wero Mwangi anatuarifu zaidi. Familia ya Tabe Kamodho kutoka mtaa wa Kisii Thika wanaelezea masaibu ambayo wamekuwa wakipitia tangu walipoitiwa kijana wao kwa jina la Gabriel Mungai aliyekuwa katika kidato cha 3 na usimamizi wa shule ya upili wa Naivasha High akiwa hali mahututi siku chache tu baada ya kurejea shuleni kutoka likizo fupi. Mtoto wangu first born anaitwa Gabriel Mungai Kamodho, alikuwa anasomea Naivasha High. Vile walirudi midterm date 24, aligonjeka, kuhala, kutapika na akaanza kuumwa na kichwa. Akaenda kwa daktari wao akapewa tablets, akazindiwa, akarudi tena akapewa zingine. Sasa akaniambia vile alipewa hizo akazindiwa kabisa. So walikaa naye huko shule kitu kama 16 days, sababu mimi mtoto waliniitia tarehe 6. Na vile alikuja mtoto alikuwa hana nguvu, hawezi kutembea, anaumwa na kichwa sana na hakuli, akikula kitu kidogo anatapika tu. Bi Kamodho anasema kuwa amekuwa akihamisha mwanae kutoka hospitali moja hadi nyingine akiwa na matumaini atatibiwa maradhi ya meningitis, ila maji yakazidi unga na akaaga, mzigo wa deni la hospitali na deni la marafiki zikimlemea, na kusema amejaribu kuuza kila alichonacho ila hajafanikiwa. Mimi nilichukua hatua kumpeleka hospitali kutoka nikaenda level 5 medical. Nimeenda hospitali nyingi, hospitali kama 6 hivi, na alikufa akiwa ICU Thika medical level 5. Sasa kitu yoyote ambayo naweza shika niuze, nikijaribu tu kutafuta kama nitapata pesa, na nimeuza, sina kitu kingine ya kushika. Marafiki kuna wenye wamenishikilia sana mpaka kwa WhatsApp group, na wengine mpaka kuna wenye wamenikopesha pesa zao
na wananingai nilipe na sina. Na bill bado ya hospitali iko 1.2 naambiwa nilipe na sina ya kulipa. Ndio najiomba mnisaidie, sina kitu kingine ya kushika. Paul Mwangi ambaye ni rafiki wa familia hii anaeleza wakati mgumu ambao wamekuwa akipitia wakijaribu kuchangisha pesa za bili ya hospitali bila mafanikio, akisema imekuwa vigumu hata kufanya harambee kufuatia mlipuko wa virusi vya corona. Tumekaa tukajaribu kutafuta pesa kwa sababu wanadaiwa pesa nyingi sana, watu wanamdai pesa. Ningeomba tu Wakenya wenzangu, kwa sababu tunajua ya njanga letu lenye nimetukumba hapa Kenya yetu, hatuna mkutano, hakuna watu tunaweza saidiana na wao. Tunaomba tu watusaidie. Ombi lao sasa likiwa ni wasamaria wema waingilie kati na kuwasaidia kuchanga shilingi milioni 1.2 wanazodaiwa ili kulipa bili ya hospitali. Hata halabe singeweza kufanya, kuna corona, kuna magonjwa nyingi, kuna shinda nyingi yani. Kwa hivyo hakuna kumiti ama kupatana na watu. Sasa nikajaribu WhatsApp nikalemewa. Sasa ndio najiomba kwa sababu sina uwezo mwingine, mnishikilie. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka Thika, mimi ni Wero Mwangi. Mtazamaji, ni taarifa ya kuvunja moyo. Tunatumia kwamba familia hiyo itaweza kufanikiwa. Vile vile mtazamaji pale nyumbani, iwapo unaweza ukaguswa, basi unaweza tumia ujumbe mfupi na tutaweza tu kukuunganisha na familia hiyo ili uweze kutoa msaada wako. Zimekatika dakika 34 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mafupi, lakini usiende mbali. Tukirejea mtazamaji, tutakuwa tunarejea na wageni studioni kupitia njia ya mtandaoni, ambapo tutakuwa tunajadili masuala kuhusiana na marufuku ya kutoka nje kwa baadhi ya kaunti kama vile Nairobi, Kilifi, Kwale, Mombasa, ambazo basi Rais Kenyatta ameweza kusema rasmi kwamba marufuku hiyo itaweza kuanza hapa jijini Nairobi usiku wa leo. Kwa hivyo tutakuwa tunadadavua na kuchanganua masuala mazima. Je, swala la marufuku ya kutotoka nje au kutoka nje kunradhi ina maana gani kwa wananchi? Usiende mbali. Mwishoni mwa mwaka jana, homa ya virusi vya corona yani COVID-19 imeibuka kuwa tisho kubwa la kiafya. Maambukizi ya homa hii yameenea ulimwenguni kote, wala hakuna aliye salama. Serikali kupitia idara ya afya imeweka mikakati, miongoni mwao ikiwa uchunguzi wa homa ya corona miongoni mwa wasafiri katika mipaka yake yote kote nchini. I'm very happy about the screenings that are going on in Tanzania and Kenya. I think it's very proactive that you're thinking about stopping it at the border so that it does not spread. Inatisha kufikiri kukohoa tu kidogo kwa mazingira haya unaweza sababisha mlipuko wa homa hii usio na kifani. Ili kuzuia haya, serikali imeweka mikakati tosha kuhakikisha usalama wa Kenya wote. The facility has all the equipments you need from handling a basic patient up to ICU setting. Hata hivyo, wewe pia unalo jukumu katika kusaidia kuzuia kuenea kwa maambukizi. Citizen responsibility is the key to the success of this initiative and these measures. Let's all do what we have to do individually. And this is how we are going to defeat this disease. It's just our general hygiene, okay? And that now means at workplaces, we should ensure that our work surfaces are clean. Always ensure that nimefanya proper sanitation ya mikono. Every time na board matatu, lazima ni sanitize mikono. Sisi kama taifa tumepata kukumbana na changamoto nyingi na kali maishani, na kila wakati tumeibuka washindi. Hii homa ya COVID-19 hata kama inatisha, si tofauti nazo. Komesha corona, zingatia maagizo kutoka Wizara ya Afya, nawa mikono jinsi inavyostahili.
ni sawa na usiku wa giza. Usiku uliojaa siri, hila na karata. Na nitajaribu. Na inahitaji ujasiri kuupenya. Tunapiga mdomo sana, lakini hakuna kitu kigeni. Mimi wewe niambia nikatae kwenda kukamua ng'ombe maziwa yangu nipeleke niende Mombasa. No, wanakuja Mombasa ni wanajiweza. Wacha nicheke kwa sababu nafikiri kwa sababu ya hizo nguo wanavaa wanaona Wakenya wengine ni wajinga. You cannot have your cake and eat it. Na wakati wa Ruto kuumia kutokana na maoni sasa. Baraza la siasa limejituma kutia mwangaza kwenye giza hili. Ungana nami Salome Mwiruri kila Alhamisi saa 2 jioni. Uandishi wa habari uliokwenda darasani na kufuzu vyema umetua rasmi. Lengo lake kuu ni kufahamisha jamii kwa taarifa ya kina kupitia Upeo wa TV47 unaotua kwa safari yenye hatua mpya na muonekano wa hali ya juu. Kila Jumatatu saa 1 jioni, Clifford Ndubi na Andrin Kilemi wanaibuka kwa taarifa stadi. Andrin Kilemi atarejea tena Jumanne saa 1 jioni kwa ukurasa mwingine wa habari. Siku ya Jumatano, Salome Mwiruri ndiye atakayepasua mbarika ya habari. Na miale ya jua itakapotua magharibi siku ya Alhamisi, Emmanuel Terer na Liz Mutuku watatua usukani wa Upeo. Mnamo Ijumaa, Paul Kirobi na Fiona Kenga watadadavua habari kwa njia ya aina yake. Jumamosi haujasazwa, nahodha wako Corazon Safen atahakikisha meli haikwendi mvange. Josh Onsare ndiye atakayevalia njuga taarifa siku ya Jumapili nia kubwa ikiwa kufunga wiki kwa mpigo. TV47, nyumbani mwa taarifa nadra zisizopakuliwa kwingine. With every new week comes new adventures, fresh expectations, and new stories to tell. Where others tell you stories as a youth, we will invite you to the table to critically debate. We will continuously recycle the same kind of leaders and the same kind of bad leaders that we end up complaining about later if we do not adopt a value and issue-based political system in this country. Well, of course, here on New Week, we are all about matters youth has analyze developing stories and how they are likely to shape up in the new week. I think youths in Kenya need to find themselves what they're good at. Where are we in that trajectory as the youth right now? Are we starting where we are? It's more than just a current affairs program. Naam, karibu tena mtazamaji. Shukrani sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za Upeo wa TV47. Asante sana mtazamaji, kama unavyoona tayari tumeingia kwenye sehemu yetu ya majadiliano ambapo najiunga na wataalam. Upande wa mwisho kabisa ninaye Bwana Mwenda Mbijewe ambaye ni mtaalam wa usalama. Karibu na mimi kabisa ninaye Muredhi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Ya usalama kunradhi. Tutakuwa tunazungumza nao mtazamaji tuweze tu kudadavua na kuchanganua swala ambalo Rais Kenyatta aliweza kuzungumzia leo, agizo ambalo aliweza kutoa. Je, agizo hili la marufuku ya kutoka nje au baadhi tu ya county, mfano Nairobi, Kilifi, Mombasa na Nairobi ambazo zimeweza kupatiwa marufuku ya takriban siku 21, ina maana gani kwa wananchi? Nikianza nawe Bwana Mbijewe, iwapo unanisikia, habari ya jioni. Mzuri sana, asante na wasabahi watazamaji wote. Siku hizi kwa TV mpaka tumesahau kuitikia salamu.
Naam, karibu sana kwenye mpango mzima. Ningependa tu kupata maoni yako. Leo tulimuona Rais Kenyatta akizungumza kutoka Ikulu na ameweza kutoa maagizo zaidi ya kuweza kukabili virusi vya corona. Mojawapo ya maagizo ambayo aliweza kutoa ni kupiga marufuku baadhi ya kaunti ambazo kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni hotspots, ambapo virusi hivi vimeweza kukithiri. Je, mtazamo wako ni upi kama mtaalamu wa masuala ya usalama? Agizo hili lina maana gani kwa wananchi wa Kenya? Naam, bila shaka ukiangalia jinsi ambavyo rais na serikali yake imekuwa ikishughulikia janga hili nzima lote, ni kwamba wamekuwa wakichukua hatua moja baada ya nyingine, na bila shaka hatua walioichukua leo ni kufuatilia hatua hizo zingine zote ambazo walizichukua hapo awali ambazo hazikuweza kufua dafu ama kupata mazao yale ambayo serikali ingelikusudia. Hata leo akasema anatumai kwamba hatua hii ameichukua itapata mazao, na isipoyapata basi bila shaka watachukua hatua nyinginezo ambazo huenda zikawa hata ngumu zaidi ya hizo. Kwa hivyo niseme pale tulipofika leo na rais na alipofikisha taifa letu hivi leo, ni safari ambayo tumekuwa tukitembea kwa lugha ya vijana wanasema aste aste. Tumekuwa tukija kwa mwendo taratibu, hatua moja baada ya nyingine. Na bila shaka ongezeka kwa visa vya wanaougua magonjwa haya, ugonjwa huu samahani, imemaanisha kwamba rais achukua hatua hizo, na isipopungua bila shaka atachukua zinginezo ambazo zitakuwa na nguvu zaidi kuliko hizo. Naam, asante sana kwa kauli hiyo. Mtazamaji, naona kidogo picha zimeweza kuganda hewani, lakini cha muhimu ni kwamba tunapata sauti yake Bwana Mbijewe. Ni kwamba nitarejea kwake Muredhi Mweti ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya usalama, naye aweze kutueleza tofauti kati ya jina au neno ambalo tunasema ni lockdown na hili ambalo Rais Kenyatta ameweza kuzungumzia leo, ambapo ameweza kusitisha safari zote kutoka kaunti ya Nairobi kuelekea nje na kutoka kaunti nyingine kuingia Nairobi. Tofauti iko wapi? Asante kwa kunipatia fursa hii. Naam. But kwanza kabisa kuna mambo mawili matatu ningetaka kuanzia kwanza. Kwa mfano mambo ya lockdown ama for instance curfew. Kwanza jina curfew kwa hii nchi yetu ilianzia wakati kwanza the word curfew ilitumika ni wakati wa 1997, wakati wa IPPG reforms. Na ilikuwa na uzito wake wakati ule. Kwa sababu ili outlaw ile detention without trial. Na hapo ndio chanzo kilianzia cha curfew. History kidogo kuhusu curfew ilikuwa about the law only allowed mentioned who will enforce the curfew, but it intentionally didn't mention the repercussions of people who will follow the curfew itself. Kwa sababu ya hiyo liwacha pengo pale pa kuwa the enforcers walikuwa kisheria wako na nguvu ya kuenforce curfew despite ile Kenyans unaona sasa wakipiga kelele mingi. Now kuna tofauti ya curfew na na lockdown. Naam. Kwa mfano ni vizuri kwanza angalie nchi zingine vile zimetumia what we are using saa hizi curfew na lockdown. Kwa sababu ya hii curfew the most immediate curfew tunatumia saa hizi kwa sababu ya hivi virusi vya coronavirus. Kuna a system, a cycle that has to be followed. Na this imeapply kwa dunia mzima mahali janga hili liko. Na tumeona kwa mfano nchi kama Singapore, nchi kama South Korea, nchi kama China itself, jinsi imetumia sheria zake kuenforce hii curfew. Kwa mfano ni lazima kila nchi imeanzia na cases 1, 2 hadi zimekuwa overboard. Na kwa hiyo sequence kulikuwa na when the government kwanza introduced we have one patient. The same way ilisema Kenya, ndio the same way ilisema Italy, na ndio the same way ilisema huko kwingine kwote. Then there was another stage, ile sisi tunaiita sasa social distancing. Ile sisi tunapatiwa nguvu kama wananchi
wa kujimekia decision ya kujiprotect. Tunaelewana hadi hapo? Then kutoka hapo tunaenda ile self quarantine. Saizi Kenya tuko hapo pa self quarantine na partial lockdown, because hiyo cycle lazima ifuatwe. Pasipo wa Kenya wakikataa kufuatilia the directives za serikali haitakuwa na budi ila kuexercise what we call forced restriction, sasa ambayo kwa njia kwa maneno marahisi inaitwa lockdown. Na once it happen, once wakati huu ukifika, ndio tutaona. Kwa mfano ulisikia rais akisema walikaa chini na National Security Council. National Security Council iko na viongozi wa serikali akiwemo even the Attorney General na wakuu wa mkuu wa jeshi, intelligence, polisi na the CS wa internal na defense. Hawa wote ndio wakae chini waamue the steps zile nchi imechukua. Ni lazima wameget from their professional views, from their experts on the ground. Asante sana Mweti. Labda tu nikukatize, nikiuliza swali hili, swala ambalo Rais Kenyatta alizungumzia leo, wengi kwenye mitandao ya kijamii wanasema ni swala ambalo limekuwa sugar coated. Je, ina maana kwamba ni lockdown, lakini ni lockdown ambayo haijasemwa vile ambavyo inastahili? Kifupi tu ili tuweze kumhusisha Bwana Mijewe. Let's take it the way it is. Tusisugarcoat, tusiongeze ama tusireduce. Saizi kila Mkenya ako na mandate ya kufuata na kuamini kenye serikali inasema. Yes. Naam, asante sana. Bwana Mijewe, iwapo unanipata, niulize swali. Je, watu ambao wanafanya kazi nje ya kaunti ya Nairobi, mfano iwapo unafanya kazi katika kaunti ya Kiambu, ilhali serikali imetoa agizo kwamba hakuna kutoka nje ya kaunti hii na hakuna kuingia ndani ya kaunti hii, hali itakuwa vipi kwa watu ambao wanafanya kazi katika kaunti ambazo ni jirani? Kuna video moja ambayo huzunguka sana kwenye mitandao ya kijamii ya komanda mmoja wa jeshi akitoa amri katika parade, alafu anapinduka, anaambia wale vijana, semeni kimeumana, sema kimeumana. Sasa hapo mimi nitasema kimeumana. Kama unafanya kazi nje ya Nairobi, kimeumana. Na kuumana kule ni kwamba ushikwapo itabidi ushikamane, wanavyosema waende. Naam. Itabidi hapo sasa itabidi utafute pass kama ile ya ukoloni, utakwenda kwa polisi wakuandikie pass ya kupita kwenye vile vituo polisi wataweka checkpoint, kama vile wamesema kwamba watakao safirisha bidhaa kama vya sokoni, vyakula. Naam. Itabidi wawe zaidi ya 3 kwenye gari moja. Na lazima wakuwe baadhi ambayo inaonyesha ni wao wameruhusiwa kupita hizo kaunti zote ama hiyo police checkpoint. Kwa hivyo hata wale wanaofanya kazi nje, basi itabidi waandikiwe vifurushi kama hivyo kutoka kwa wakuu wao ama wakuu wa polisi ama maeneo yale waliopo. Bila shaka alivyosema Bwana Mwiti ni kwamba tunaelekea kwa total lockdown kama hatutakubali hii inaitwa controlled lockdown. Hii sipofanya kazi tuna ile iliyo na makali zaidi. Asante sana. Iwapo nitauliza swali jingine, tumeona kwamba Rais Kenyatta au serikali kwa jumla iliweza kupatia kaunti za Kilifi, Mombasa na Kwale notisi ya siku 2 angalau wananchi au wakazi wa maeneo hayo waweze kujipanga. Lakini hali ilikuwa tofauti hapa mjini ambapo marufuku ilisemekana kwamba itaanza leo saa 1 jioni, ambapo tayari tukizungumza ni saa 1:47. Kwa hivyo ina maana kwamba agizo hili limeanza kutekelezwa. Tofauti iko wapi? Kwa nini kaunti ya Nairobi agizo limeanza kutekelezwa mara moja ilhali kaunti nyingine zinapata angalau notisi ya siku 2? Manake ndio swali ambalo wakazi wa mji huu wanauliza. Wataalamu wanasema kwamba 82% ya maambukizo ama visa vilivyopo kwa sasa vile 158, 82% ya visa hivyo
iko mjini Nairobi. Naam. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Nairobi na vitongoji vyake viko katika high risk. Licha kuwa wanaitwa hotspot, bado ni frontline. Tuko katika frontline ya vita hivi, manake rais amesema ni vita hivi. Naam. Kwa hivyo kusema kwa Nairobi ianze hivi leo ni kumaanisha kwamba Nairobi iko katika hatari kubwa. Na wale wenzetu wa kule mwambao wa pwani wameambiwa kwamba wataalamu wanasema kwamba maeneo yao yako katika 14% ya national tally. Kwa hivyo bado wana siku moja mbili kujipanga. Pia hata ukiangalia uwezo wa kifedha ama uwezo wa kiuchumi wa maeneo haya Nairobi na maeneo yale ya pwani, Nairobi watu wanaweza kumudu maisha kwa namna moja, lakini maeneo yale wanahitaji siku moja mbili wajipange ndio waweze kununua vyakula, kusitiza safari zao za hapa na pale. Kwa hivyo nafikiri hoja hiyo ilichangiwa pakubwa na hasa visa hivi ambavyo viko Nairobi kwa hali ya juu. Naam, asante sana Bwana Muredhi, tukirejea kwako. Iwapo unanipata Bwana Mweti Muredhi, nitauliza swali. Je, agizo la kutoka nje usiku au marufuku ya kutoka nje usiku ambayo ni curfew inatekelezwa nchini kote, tofauti na agizo hili ambalo limeweza kutolewa leo kwenye kaunti kadhaa ambazo tunasema ni hotspots. Je, ina maana kwamba serikali ina maafisa wa usalama ambao wanatosha nchini kote kuhakikisha kwamba agizo hili la kutotoka nje usiku linafuatiliwa, pamoja na agizo hili lingine ambalo sasa usafiri mweza kusitishwa katika baadhi ya kaunti hizi? Ndio. Jibu ni ndio. Serikali iko mpaka to the lowest village in this country. Kwa mfano, chifu ni mmoja wa wale ambao wanatekeleza hii curfew. Hata kule mashinani, kila pahali au ningetaka kusema hivi, tumerudi to what we call back to factory settings. Kuna sheria ambazo zinafaa kufuatiliwa. Ukiwa na shida kwa nyumba yako, unafaa uanzie mahali to the next order ambaye ni kwa chifu akupeleke juu, hivyo. Nasema hivyo kwa nini? Kwa mfano saa hizi uko mahali mashinani na una mtoto ambaye ni mgonjwa na kuna hii curfew, utafanya nini? Kama hauna namba ya chifu, hauna namba ya the next immediate police station. So saa hizi in one way hii curfew imeturudisha pale ni lazima tutumie the systems ambazo ziko laid down na serikali za sisi kutumia. Kwa hivyo jibu ni ndio. Kuna waafisa wa kutosha wa kuenforce hii law ya curfew Kenya nzima. Naam, nashukuru sana ulivyoleta wazo la kwamba usiku, mfano watu wakiweza kupatwa na magonjwa usiku, hali itakuwa vipi? Bwana Mbijewe, ni swali ambalo wengi wameuliza kwamba iwapo kutatokea kisa ambapo mtu ni mgonjwa usiku ila hali kuna hili agizo la kutotoka nje usiku, basi hali itakuwa vipi? Tutakuwa tunawapoteza watu kwa sababu hatuna ile nafasi ya kuweza kutoka nje, au hali itakuwa vipi? Dadangu, nafikiri mimi na wewe tumetoka in fact mimi na wewe na Mwiti tumetoka jimbo la Meru. Naam. Leo mmeleta kimenyanonization hapa nyinyi. Lakini uko mashinani unajua jinsi ambavyo huwa tunatoka nje usiku kujisaidia. Ukiwa na mahitaji ya kwenda msalani usiku kule mashinani, manake vyoo viko nje ya nyumba, kweli unajikaza ama utatoka nje, utafute tochi, utafute namna uende mpaka pale msalani. Kwa kawaida huwa tunatoka kujisaidia nje hata kama ni usiku wa manane. Vivyo hivyo katika hii curfew hii inaweza kuipa mfano huo kwamba curfew ndio ile haja, ndio ile need ya wewe kukaa ndani ya nyumba. Haja ya kutoka nje ni kama ile haja ya mwili wako kule mashinani kwenda kwenye vyoo kule nje. Sasa haja hiyo ikija, unatumia akili yako, unatafuta chief, unatafuta polisi, unatafuta wazee wa mkoa. Lazima kuna mtu mmoja ama mwingine anayejua
mtu utakayeweza kuongea naye waweze kukuruhusu hata kama una mgonjwa apeleke hospitalini. Manake wakati huu kuna wanawake wajawazito watakuwa na haja kujifungua watoto wengine haja hiyo usiku, basi itabidi wapelekwe hospitalini. Kuna watu watakaougua wawe wagonjwa ama mambo mengine yanayohitaji wao kwenda hospitalini. Wacha hata hilo, hata kunaweza kutokea jambo lingine la dharura ambalo linahitaji wewe kutoka nje wakati ule. Unachokifanya ni utafute polisi, utafute chifu. Alivyotangulia kusema Bwana Mwiti ni kwamba serikali ina system yake ya kufanya kazi, na hiyo system ni wakati sasa wa kuifanyisha kazi. Kama chief yuko, assistant chief yuko, kama kuna wale wazee wa mtaani, wale wa nyumba 10, tunaongelesha, tunaambia kuna haja katika nyumba fulani, tunaomba kuruhusiwa kwenda kushughulikia haja hiyo. Basi ufanye hivyo, usiwe kutoka nje. Tusifanye taifa letu likawa kama tuko jela jameni. Hata kama kafi imewekwa, si kwamba hatuna akili, hatuna ule uhusiano wa kibinadamu, hatuna utu tena. Hata kama yuko bado tutumie akili zetu na hisia zetu ambazo tulipatiwa na Mwenyezi Mungu. Asante sana. Kidogo naelekezwa kwamba muda wetu umekwisha, naona zimesalia dakika 2 kabla ya saa 2 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Nitakuwa nasitisha mjadala huu, lakini tutakuwa tunaendelea na mazungumzo kwenye mitandao ya kijamii. Twitter ni @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya. Mtazamaji, natumai ya kwamba umeweza kuelewa fika agizo ambalo Rais Kenyatta alikuwa ametoa leo kuhusiana na marufuku ya kutoka nje kati ya kaunti tofauti ambazo zimeweza kurekodi visa zaidi vya virusi vya corona. Na mwana Samuel Gadhungu anasema ndugu yake alimpoteza ndugu yake wakati ambapo walimpeleka makutano Mwea siku ya Jumanne. Sasa kutokana na hizi sheria hawajui wafanye nini. Pole sana Samuel Gadhungu. Mtazamaji, natumaini swali ambalo Bwana Mbijea ameweza kulijibu kwamba bado ule utu upo na bado tuna zile akili ambazo Mwenyezi Mungu aliweza kutupatia. Kwa hivyo hata ingawa kuna marufuku au agizo la kutoka nje, basi ni juhudi lako wewe mwenyewe kuweza kufanya maamuzi ambayo yataweza kukusaidia. Nimekuwa mwanahabari wako Andrin Kilemi. Mtazamaji, tukutane hapo kesho kwenye kipindi cha Elimu na Walimu saa na wakati kama huu. Kwaheri kwa sasa. So sweet.